నమస్కారం. అక్షరం హెచ్టీవీకి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ప్రజల పట్ల పోలీసుల అవగాహన శైలిపై వర్క్షాప్ రూపొందించిన ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్. రాష్ట్ర డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఆదేశం. రాష్ట్ర డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఆదేశాల మేరకు ప్రకాశం జిల్లాలో ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ ప్రకాశం జిల్లాలోని పోలీస్ అధికారులకు మరియు సిబ్బందికి ప్రజల పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించాల్సిన విధానం గురించి మరియు వారి ప్రవర్తనలో మార్పు చేసుకోవాల్సిన విషయాల గురించి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం దృష్ట్యా పోలీస్ యొక్క ప్రవర్తన నియమావళిపై వర్క్షాప్ ఆన్ శానిటైజేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ పర్సనల్ అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాలోని పోలీస్ అధికారులు మరియు సిబ్బంది వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు. సదరు కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ మాట్లాడుతూ గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మరియు డీజీపీ ఆదర్శవంతమైన మరియు సెన్సిటివ్ పోలీసింగ్ కు కట్టుబడి ఉన్నారని, ప్రకాశం పోలీసులు అన్ని రంగాల్లో నెంబర్ 1గా ఉన్నారు అని తెలిపారు. అలాగే సున్నితత్వం, జాలి, మానవత్వంతో ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి మరియు ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని తెలియజేశారు. పోలీసులు తమ ప్రస్తుత ప్రవర్తన గురించి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం గురించి అధికారులు సిబ్బందిని ఉద్దేశించి సూచనలు చేస్తూ పోలీస్ శాఖకు, ప్రకాశం జిల్లాకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరారు. శ్రీ ఐవి వెంకటేశ్వర్లు రెడ్డి అడ్వకేట్, లీగల్ అడ్వైజర్ మాట్లాడుతూ పోలీసులు ప్రజల పట్ల అవసరం లేని దాడులు జరుగుతున్న విషయంపై సిబ్బందితో చర్చించారు. దీనిలో భాగంగా రాష్ట్రంలో జరిగిన అనవసరమైన పోలీసుల దాడులు, సంఘటనల గూర్చి మరియు వివిధ ర్యాంకులలో పోలీస్ అధికారులు ప్రజల పట్ల స్పందించవలసిన తీరు పట్ల చర్చించారు. శ్రీ ప్రకాష్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ దళితగా మాట్లాడుతూ ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ సమస్యలపై చర్చించడం జరిగింది. శ్రీమతి అరుణ ఎన్జిఓ అండ్ నవ్యాంధ్ర రచయితల సంఘం వ్యవస్థాపకురాలు మాట్లాడుతూ మహిళల పట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రవర్తించవలసిన మార్పుల గురించి మరియు పోలీసులు చేసుకోవాల్సిన మార్పుల గురించి సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రిటైర్డ్ ఎస్పీ కాకుమాను శిఖామణి మరియు రిటైర్డ్ అడిషనల్ ఎస్పీ సుంకర సాయిబాబా మాట్లాడుతూ పోలీసులు ఆదర్శవంతంగా ప్రవర్తించవలసిన తీరు గురించి మరియు నైతికత గురించి సిబ్బందికి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కె చౌడేశ్వరి, ఓఎస్టీ మార్కాపురం, దిశ డిఎస్పీ శ్రీ ధనుంజయ, ఎస్పీ1 వి సూర్యనారాయణ, కమాండ్ కంట్రోల్ సిఐ ఆర్ రాంబాబు, ఐటీ కోర్ ఎస్ఐ నాయబ్ రసూల్ మరియు సిబ్బందులు పాల్గొన్నారు. థ్యాంక్ యూ దిశ డిఎస్పీ గారు, ధనంజయ్ గారు. I hope, obviously, I wish I could come over there and participate. It would have been lovely to be there among all of you and participate, but obviously, because of COVID, I'll have to attend this from home. But thank you very much. Aruna madam, Ramana garu, ప్రకాష్ గారు, ఇంకా రెడ్డి గారు, శిఖమణి గారు, శిఖమణి సార్ ఆల్సో వస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం ఎస్ సాయిబాబు గారు కూడా మనతో జాయిన్ అవుతారు. సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు అండ్ అరుణ గారు అండ్ ఐవి రెడ్డి గారు అండ్ రమణ గారు, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ కమింగ్, స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ అస్. మనము ఇవి యు సీ ద ఎక్స్పర్టీస్. సో మనము ఈరోజు ఈ వర్క్ షాప్ భాగంగా we see the expertise that has been invited. So I'm quite happy about that, because మన పోలీస్ వారికి సెన్సిటైజేషన్ కోసం, గైడెన్స్ కోసం ఈరోజు మా దగ్గర వచ్చినటువంటి గెస్ట్స్ కన్నా బెటర్ పర్సన్స్ ఉండకపోవచ్చు. we have proper professional counseling, we have proper professional women's right expertise, we have legal expertise, we have at the same time we have Dalit rights experience. So we have the right mix. We have retired police personnel. So ఆ విధంగా చూస్తే I think this is the perfect kind of mix of expertise and experience
that is required for sensitization of police. Actually, మీ అందరికి కొంత ఐడియా ఉంటుంది దట్ ఇది sensitization of police personnel is a part of a larger trend. ఇది ఒక ఐసోలేషన్ లో జరిగే కార్యక్రమం కాదు. ఇది ఒక లార్జర్ ట్రెండ్ ఉంటుంది మన సమాజంలో. ఇది ఇది జిల్లా స్థాయిలోనే కాకుండా ఇవి నాట్ ఈవెన్ రాష్ట్ర స్థాయి, కానీ దేశం మొత్తంలోనే, ప్రపంచం మొత్తంలోనే ఒక సెన్సిటైజేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ అనే ఒకటి ట్రెండ్ ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, మొన్న ఒక 2 months బ్యాక్ 3 months బ్యాక్ తమిళనాడులో ఒక కస్టడియల్ డెత్ తర్వాత there was lot of recriminations and lot of noise and a lot of issues came up after that, and rightly so, of course. What happened back then was not correct, and అది జరిగింది. అదే విధంగా మీ అందరికీ తెలుసుండొచ్చు, దాదాపుగా ఒక 4-5 months బ్యాక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో, అమెరికాలో, యుఎస్ లో మినియాపోలిస్ అనే పట్టణంలో వన్ జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే పర్సన్, ఒక బ్లాక్ పర్సన్, వన్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్, he was killed in police custody, and at the time it led to a global movement. అది దాని తర్వాత జరిగిన protest programs and all these issues, they became global in nature. I mean, it did not remain merely confined to the US, but protests happened in England, France, Australia, even in India, if you remember, even in India in some places దాని గురించి కూడా ప్రొటెస్ట్ అయినాయి, రైటింగ్స్ కూడా జరిగినాయి. సో ఓవరాల్ గా మనము వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ కాంప్లికేటెడ్ టైం, లాట్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ప్రత్యేకంగా ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, పోలీస్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్, obviously the police in India derives its origin from 1861 Police Act, and at the time, under the British Crown, మేము పోలీస్ సేవలు ఏర్పాట్లు చేశాం ఫస్ట్ టైం. టుడే just ఒక half an hour back DGP sir spoke to all of us, and he was very particular, the honorable DGP was very particular that if, despite repeated reminders, despite multiple instructions, if at the ground level our people are found engaged in irregular activities, in any kind of corruption, in settlement of civil disputes, in illegal custody, illegal detention, in behaving badly with the public, ప్రత్యేకంగా women and SC, ST and children, the weaker sections basically, there will be absolutely zero tolerance policy. I mean, let's be very clear about it. Ippude just half an hour back also DGP sir repeated the same instruction very, very strongly. So that is something, there is going to be a zero tolerance policy for that. I mean, let me be very clear as SP, I'm definitely not going to tolerate any of that in our district. So the only path, oka margam entante, ippudu మనము సబ్జెక్ట్ పరంగా బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోవాలి. మనము మా సామర్థ్యంని, మా ప్రొఫెషనల్ సామర్థ్యంని మనము కల్టివేట్ చేస్తూ ఒక వెల్ రౌండెడ్ 360-degree పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండి మనము ముందుకు పోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ వే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ప్రకాశం పోలీస్ ఈజ్ అహెడ్ ఆఫ్ అదర్స్. ప్రకాశం జిల్లా పోలీస్ ఖచ్చితంగా వేరే ఇతరుల జిల్లాల పోలీస్ తో ఖచ్చితంగా మేము కొన్ని అడుగు ముందునే అండ్ ఇంకా మేము కంటిన్యూ చేస్తాము. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ టుడే విత్ ఆల్ ది very, very esteemed panelists who are present on the stage and those who are connecting otherwise, I'm very sure we'll get some good inputs, and I want all officers to pay attention. I want all officers to particularly have note down the points, and if there are any issues, they must be addressed. You can raise doubts,
and I'm really looking forward to what all the other panelists have to say. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కీప్ ఇన్ మైండ్ ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఏదైతే నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాము దట్ మన పోలీస్ ఇప్పుడు పని చేసే ఎన్వైరన్మెంట్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది అని దయచేసి మీ మైండ్ లో పెట్టుకుని మా వాళ్ళకి అడ్రస్ చేయండి సో దాట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు బెనిఫిట్ from your experience and your wisdom and your expertise even more. With that, I conclude my inaugural address and I hand over the stage back to DSP Disha. Thank you once again to all the guests who have joined us from outside. Thank you all very much. I'm really happy. I'm personally very thankful to all of you for taking this time out and joining us. Thank you.